A warm welcome to all my little girls and boys in grade 3. ඔන්න මගේ චූටි දුවලා පුතාලා grade 3 එකේ ඉන්න ටීචර් අදත් English lesson එක අරගෙන ඔන්න දුවලා පුතාලාව බලන්න ආවා. Today we have to do lesson number 4. අද අපිට කරන්න තියෙන්නේ 4 වෙනි පාඩම. We have started unit number 4 in your pupils book. Our unit number 4 is all about my food bag. දැන් පුතේ අපි පුතාලගේ pupils book එකේ unit number 4 එක පටන් අරන් තියෙන්නේ පුතේ. අද 4 වෙනි පාඩම unit number 4. unit number 4 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ my food bag. මගේ කෑම bag එක. නේද පුතේ? Right. So now we have started our unit and we have completed lesson number 1, lesson number 2 and 3. So today we have to do lesson number 4. Now we have already spoken about fruits and vegetables. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න fruits ගැන ඉගෙන ගත්තා, vegetables ගැන ඉගෙන ගත්තා, අපි salad එකක් හදන හැටි ඉගෙන ගත්තා. නේද පුතේ? So now we have come to our lesson number 4. What are we going to talk about in our lesson number 4? As we have completed talking about vegetables, it's time for us to have a soup. A soup to drink. That is our lesson number 4. මොනවද පුතේ අපි අපේ 4 වෙනි පාඩම lesson number 4 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ a soup to drink. මගේ දුවලා පුතාලා උන්න එළවලු ගැන කතා කරානේ. vegetables. අපි vegetables ගැන කතා කෙරුවා. vegetables කන කොට අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන නේද පුතේ? අපි මේ හැම දෙයක්ම කතා කරා. So in our lesson number 4 අපේ 4 වෙනි පාඩමෙන් අපි කතා කරනවා soup එකක් ගැන. We are going to talk about a soup. A soup to drink. We are going to drink a soup. මගේ දුවලා පුතාලා soup බොන්න කැමතිද? I think you all should drink soup. Because we are talking about my food bag, we are talking about the things that we like to eat, the things that we like to drink. And at the same time, they have to be very healthy and nutritious. නේද පුතේ? දැන් ඔන්න අපි unit number 4 එකකින් my food bag කියලා කන බොන දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. දුවලා පුතාලා ඔන්න කන්න බොන්න ආස දේවල් නේද? සමහර දුවලා පුතාලා ඔන්න එළවලු කන්න කැමති නෑ. සමහර එළවලු කන්න කැමති නෑ. නේද? අපි පුතේ මේ පාඩම් වලින් ඉගෙන ගන්නේ අපි සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන්න ඕන හින්දා එළවලු පළතුරු අපි කන බොන දේවල් අපි තෝරගන්නකොට හොඳ දේවල් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. අපි හරි විදිහට කෑම බීම ගන්න ඕනේ. The importance of taking food, the importance of eating fruits and vegetables and different types of food will keep you strong and healthy. So in our English lesson, in your pupils book, that is why we have brought a separate unit, unit number 4. We are talking all about the things that we eat and drink. And I think it's a very, very delicious, interesting, tasty unit, as I told you at the beginning. So now we are going to take a look at how to make a soup. And what are the things that we are going to use when we make a soup? Let's move forward and we will start our lesson. I hope you have your pupils book and your workbook with you, because we learn from the pupils book and then we do our workbook activities. Now you have been learning with me for a long time, so you know how we do our lessons. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් හුඟක් දවස් ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා අපි unit number 1 2 3 කෙරුවානේ. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා පාඩම පටන් ගන්නකොට අපි pupils book එක workbook එක ඒ දෙකම අරගෙන තමයි මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නේ නේද පුතේ? එතකොට අපි workbook activities කරනවානේ. ටීචර් හැමදාම දුවලා පුතාලට workbook එකේ තියෙන activities කරන්න උදව් කරනවා. ඉතින් දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ lesson එකේ අද අපි soup එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. Come, let's move forward. Right. Now I want all of you to take your pupils book and turn to this page. මගේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ ඔන්න unit 4 එකේ මෙන්න මේ පිටුවට පෙරලා ගන්න ඕනේ මගේ චූටි දුවලා පුතාලා හැමෝම.
Now let's look at this page. Listen to the story. There is a little story. We have to listen. Now teacher is going to read it to you and you are going to listen very, very carefully. Okay? Now can you look at these pictures? Let's make a soup. Let's make a soup. Now can you see any soup over here? මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඔන්න අද pupils book එකේ අපේ පාඩමේ තියෙන්නේ let's make a soup. What do you mean by that? Let's make a soup. ඒ කියන්නේ අපි soup එකක් හදමු. Let's make a soup. So we are going to make a soup. Now can you see any soup over here? මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න හොඳින් බලන්න ඕගලන්ගේ textbook එක දිහා. ඔන්න අපි soup එකක් හදන්න. මෙන්න මේ චූටි කතන්දරේ teacher දැන් කියන්න යනවා. Listen to the story. Actually, it's a little conversation between some people over here. Now, I want you to take a look at the first picture over here. Can you see? Can you look at these people over here? දුවලා පුතාලට පේනවද? මෙන්න මෙතන තියෙන පින්තූරේ. Can you see? Who are these people? කවුද පුතේ? මේ ඉන්නේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු නෙමෙයි. නේද? මගේ දුවලා පුතාලට පේනවද? මෙතන ටිකක් වෙනස් විදිහේ තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නවා. Can you see? When you look at this picture, you can see that these people are not from Sri Lanka. They are from another country. Maybe from China or Japan. Can you see the hats they are wearing? And can you see the pot of soup over here? Can you see that? මගේ දුවලා පුතාලා හොඳට ඕගලන්ගේ pupils book එකේ මේ පිටුව දිහා බලලා මේ ඉහළින් තියෙන පින්තූරේ දිහා බැලුවොත් දුවලා පුතාලට පැහැදිලිව පේනවා. Now I'm going to read the two sentences on either side. We are hungry. Now one person is saying, we are hungry. We are hungry. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපිට බඩගිනි. We are hungry. අපිට බඩගිනි. Let's make a vegetable soup. Let's make a vegetable soup. Now what are they going to do? Because they are hungry, what are they going to do? They are going to make a vegetable soup. එළවලු soup එකක් හදන්න යනවා. එළවලු දාලා හදන soup එකක්. Vegetable soup. So they say, we are hungry, let's make a vegetable soup. Now if you look at this picture, you will see that they are cutting some vegetables and putting them in this pot, and they have put it on fire and they are waiting till the soup is ready. Okay, so we are hungry, අපිට බඩගිනි, let's make a vegetable soup. අපි ඒ නිසා vegetable soup එකක් හදන්න යනවා. Now we are going to come to our next picture. Can you see this picture in your book? You have two pictures and you have lots and lots of conversations, right? Now you are going to listen. It says listen to the story. So now we have started our little story with the conversations saying I'm hungry and we are going to make a soup. Now what are the things that they are going to do to make the soup? Can you see? Can you look at this picture and look at the conversations? මගේ දුවලා පුතාලා බලන්න දැන් අපිට තියෙන ඊළඟ පින්තූරේ දිහා පුතාලාගේ පොතේ. You can see some people over here. And even here we can see a big pot of soup. What are the things that they are going to use? I have carrots. One person says, I have carrots. මගේ ළඟ තියෙනවා carrot. Then another person says, I have tomatoes. I have tomatoes. මොනවටද පුතේ tomatoes කියලා කියන්නේ? තක්කාලි වලට නේද? I have tomatoes. Then another person says, I have cabbages. I have cabbages. ඔන්න මගේ පුතාලා දුවලට මතකයි. Cabbage. අපි cabbage කියලා කියන්නේ ගෝවා වලට නේද පුතේ? I have potatoes. ඔන්න තව එක්කෙනෙක් කියනවා.
I have potatoes. මොනවද පුතේ potato කියලා කියන්නේ? අලවලට. අල තියෙනවා. So one person says I have carrots. Another one says I have tomatoes. Then another person says I have cabbages. Then I have potatoes. And another person says I have pumpkins. What are pumpkins? වට්ටක්කා. Pumpkins කියලා කියන්නේ වට්ටක්කා වලට නේද පුතේ? So this person says I have pumpkins. And another little boy over here says I have leeks. I have leeks. Now why do they say that they have these different types of vegetables? Because they are going to put them all into this pot and they are going to boil it and have a soup. Okay, so what are the items that they are going to use here? Now in your pupils book it says, I have this, I have that, I have this and all that. What are the vegetables that we came across? මොනවද පුතේ අපි දැන් තියෙනවයි කියලා කියපු vegetables? I have carrots කියලා කියනවා. Carrot තියෙනවා. I have tomato, තක්කාලි තියෙනවා. I have cabbages, ගෝවා තියෙනවා. I have potatoes, අල තියෙනවා. I have pumpkins, වට්ටක්ක තියෙනවා. I have leeks, leeks තියෙනවා. Now those are the vegetables that they are going to put into their soup and they are going to make a delicious soup. So after they add them all into the pot, the soup is ready. It's very tasty. The soup is ready. It's very tasty. Now that is what we have in our book. Okay, there are so many people around the soup pot and they all have different types of vegetables and they are going to make a soup and they say the soup is ready, it's very tasty. දැන් මගේ දුවල පුතාලා බලනවා ඇති අපි දැන් මෙහෙම කිව්වට විතරක් කොහොමද අපි දන්නේ සුප් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා නේද පුතේ? So you will wonder now just because we have carrots අපිට carrot තිබුණාට just because we have cabbage, potato, pumpkins නේද? අපිට එළවලු තිබුණාට අපි දන්නේ නැහැනේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලා කොහොමද සුප් හදන්නේ කියලා. So I am going to take you on a tasty journey. Let's see the things that we need to make the soup and how we are going to make it. Okay? So now after looking at your pupils book, I'm going to show you some beautiful pictures. We will see how we are going to make a soup. Now when you're at home, මගේ දුවල පුතාලා ගෙදරදී අම්මා එක්ක කිචන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටීචර් කියන විදිහට දේවල් කරලා දුවල පුතාලා අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා රස සුප් එකක් හදන්න ඕනේ ටීචර්ගේ පාඩම බැලුවට පස්සේ. So this is how we are going to learn how to make a soup. Let's go and see. Let's move on to our next slide and we'll see what teacher has brought for you. Right. Let's make a vegetable soup. Can you see this? We are going to make a vegetable soup. So now at this time I would like to say now because we have learnt about vegetables in our previous lessons අපි එළවලු ගැන කතා කරානේ පුතේ. දැන් ඔන්න අපි එළවලු සුප් එකක් හදන හැටි තමයි අද පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්නෙ. අපි බලමු අපිට තව විවිධ දේවල් එකතු කරලත් සුප් හදන්න පුළුවන්නේ. So because we have learnt about vegetables, it's time for us to learn about how to make a vegetable soup. So that is why in your pupils book it says that they are going to make a vegetable soup. So your soup is going to taste like this. It's going to look like this and taste so delicious. So come with me and we will go and make a tasty vegetable soup. Okay. Now what are the vegetables that we can use? What are the vegetables we can use? Now when you make a soup, you can use lots of vegetables. අපිට එළවලු වර්ග හුඟක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි සමහර එළවලු අපිට මේ සුප් එකට පාවිච්චි කරන්න බෑ.
You can use most of the vegetables, but there are some vegetables that we use very often. Now, අපිට පුතේ මුරුංගා වගේ එළවලුවක් සුප් එකකට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ඒවා දාන්නේ නෑනේ. අපි හැමදාම සුප් එකක් හදනකොට හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන දේවල් තියෙනවා. So now we are going to take a look at the vegetables and the things that we are going to use to make our soup. So now, as your pupils' book said, so they all got together and they said, I have this, I have that, and I have this. So they mentioned different names of vegetables. So these are the vegetables that you can use for a vegetable soup. What are they? Tomato. Tomato කියන්නේ මොනවද පුතේ? ඔන්න තක්කාලි. අපි තක්කාලි පාවිච්චි කරනවා සුප් එකකට. සුප් එකක් රස කරනවා තක්කාලි එකතු කරාම. So we use a tomato to make the soup. Then, as you heard, we can add leeks. Leeks. මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ අපි leeks වලට පුතේ English වලින් කියන්නේත් leeks කියලා, සිංහලෙන් කියන්නේත් leeks කියලා. So it's the same name. There is no difference. We use leeks. Then we use carrot. We use carrot like leeks, it's the same name in Sinhala also we say carrots, in English also we say carrots. Now this is cabbage. Cabbage. Cabbage කියලා කියන්නේ පුතේ ගෝවා වලට. ගෝවා වලට තමයි අපි cabbage කියලා කියන්නේ. Can you see? We use cabbage in our soup as well. And there is another vegetable over here. Mushroom. Mushroom. අපිට බිම්මල් එකතු කරගන්න පුළුවන් පුතේ සුප් හදනකොට. Now we can actually put all the vegetables into the soup, and sometimes we can use separate the vegetables. We can have different types of soups, like you can make a mushroom soup using only mushroom. Maybe you can make a carrot soup. You can make a potato soup without adding all the vegetables. You can even have those vegetables separately, and you can even make the soups. අපිට වෙනම පුතේ දැන් carrot වලින් විතරක් අපිට soup හදන්නත් පුළුවන්. අපිට වට්ටක්ක වලින් විතරක් හදන්න පුළුවන්. mushrooms වලින් විතරක් හදන්නත් පුළුවන්. But it's very nutritious if we put them all together. So we have all the nutrients together in our soup. නේද පුතේ? අපි හුඟක් කෙලවලු එකට එකතු කරගන්නේ අපේ soup එක වැඩියෙන් රස කරලා වැඩියෙන් ගුණදායක කරගන්න. It will make the soup very healthy and nutritious. So here we can add the mushrooms. මොනවද පුතේ mushroom කියලා කියන්නේ? බිම්මල් වලට මගේ දුවලා පුතාලා හතු කියලා කියනවා. බිම්මල් වලට තමයි අපි mushrooms කියලා කියන්නේ. These are beans. ඔන්න පුතේ බෝංචි. අපිට බෝංචිත් එකතු කරගන්න පුළුවන් අපේ සුප් එකට. beans වලට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ බෝංචි කියලා. දුවලා පුතාලා බෝංචි කියන වචනේ දන්නවනේ. මොකක්ද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ බෝංචි වලට? beans. So these are the things that you can learn by learning about the things that we eat and drink. These are the little words, the English terms that we use in Sinhala. We know all the words in Sinhala, but we have to learn them in English as well. Then we can use potato. අපිට අල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ. potato කියලා කියන්නේ අලවලට. දැන් ඔන්න මෙතන එක විදිහට ඇහෙන words දෙකක් අපිට තියෙනවා. We have tomato, potato. tomato කියලා කියන්නේ අපි තක්කාලි වලට, potato කියලා කියන්නේ අපි අලවලට. මගේ දුවලා පුතාලට පැහැදිලිව පේනවා. මෙන්න පුතේ tomato. අපි තක්කාලි වලට තමයි tomato කියලා කියන්නේ. potato කියලා කියනවා අපි අලවලට. Then what are the other vegetables that we can use? We can use pumpkin. Pumpkin කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? වට්ටක්කා. වට්ටක්කා වලට තමයි ඔන්න අපි pumpkin කියලා කියන්නේ. We can use pumpkin in our soup as well. So while we are using all these vegetables, we can have a healthy and a nutritious soup. අපි දැන් බලමු පුතේ ආයෙත් මොනවද අපි පාවිච්චි කරන vegetables කියලා. We will take a look at the vegetables and we will read their names in English. Tomato. Then we have leeks. We have carrot. We can use carrot.
cabbage. Cabbage ගෝවලට අපි කියන්නේ cabbage කියලා. Then we have mushrooms. Mushroom මොන මගේ දුවල පුතාලට ටිකක් අලුත් වචනයක්. සමහර දුවල පුතාලා අහලා තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. Mushrooms කියලා කියන්නේ ටීචර් කිව්වා දුවල පුතාලට බිම්මල්. අපි හතු කියලා කියනවා. Then we have beans. Beans බෝංචි වලට අපි කියන්නේ beans කියලා. We have potato. Potato අපි අලවලට කියන්නේ potato. Then we have pumpkin. So these are the vegetables that you can use to make a soup. What are the vegetables we can use? These are the vegetables that we can use to make a soup. Now let's see what else we can have in our soup. දැන් පුතේ මේ ටික විතරක්ම නෙමෙයි. අපිට තව සමහර දේවල් සුප් එකකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. Let's see what they are. Right. These can also be used. These can also be used. Now, in my grade 3 class over here, sometimes we will have children who are vegetarians. නේද පුතේ සමහර විට මගේ grade 3 එකේ මාව අහගෙන ඉන්න පුංචි දුවල පුතාලා මස් මාළු කන්නේ නැති නිර්මාංශ දුවල පුතාලා ඉන්න පුළුවන්. අපි මස් කන්නේ නැති මාළු කන්නේ නැති අයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ vegetarians කියලා. Vegetarian vegetables විතරයි ඒගොල්ලෝ කන්නේ. ඉතින් එහෙම දුවල පුතාලා ඉන්නවා නම් අපිට සුප් වලට එළවලු විතරක්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්. Now those who do not eat fish, those who do not eat any meat or eggs, you can only add the vegetables and make a soup. But these things also will make your soup very, very tasty. It will add an extra taste to your soup. මේ දේවල් එකතු කරගත්තොතින් අපේ සුප් එක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් කෑමට ගන්න දුවල පුතාලා විතරක්. මස් මාළු කන්නේ නැති අයට මේ දේවල් නැහැයි කියලා සුප් එක රස නැති වෙන්නෙත් නෑ පුතේ. You can have all the vegetables and you can have a tasty soup. At the same time, we can also use these things. අවශ්‍ය නම් අපිට මේ දේවල් පාවිච්චි කරලත් සුප් හදා ගන්න පුළුවන් පුතේ. What are those things? Lentils. We can always add, even if we make vegetable soup. අපි එළවලු සුප් හදන වෙලාවටත් පුතේ අපිට ධාන්‍ය වර්ග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We can add lentils. ඇට වර්ග පරිප්පු, මුං ඇට, කඩල කව්පි, like lentils like dal, then green gram, then chickpeas. අපි කඩල වලට කියන්නේ chickpeas කියලා නේද පුතේ? අපිට ඒ වගේ ධාන්‍ය වර්ගත් අපේ සුප් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. We can always add them and that will be very healthy. Your soup will be very nutritious. Then at the same time you can add something like corn. මොනවද පුතේ corn කියලා කියන්නේ? බඩ ඉරිඟු. මගේ දුවල පුතාලා බඩ ඉරිඟු කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. මොනවද බඩ ඉරිඟු වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ? corn කියලා. corn C-O-R-N. හරිම ලේසි වචනයක්. corn. corn කියලා කියනවා අපිට බඩ ඉරිඟු වලට. බඩ ඉරිඟු එකතු කරලා අපිට සුප් හදන්න පුළුවන්. So there are soups called sweet corn soup. You can always add corn to your soup and make it even tastier. එතකොට අපිට මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ. Things like corn, බඩ ඉරිඟු. Then you can add an egg. අපිට eggs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ සුප් හදන වෙලාවට. Now those who don't eat fish and meat, but some people they eat eggs. So maybe you can add an egg or two to your soup and that will be another healthy option. පුතාලා දුවලට සුප් එකක් එළවලු සුප් එකක් හදලා උඩින් ඊට පස්සේ සුප් එක උඩින් උණුවෙන්ම තියෙනකොට උන බිත්තරයක් කඩලා දාලා සුප් එක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. Now even the little ones that who do not eat fish or meat, but those who eat egg can always crack an egg and put it into your soup. Once it's done, you can have it and it will give you a better taste. තවත් රසක් එකතු කරයි. Then at the same time, some of us always like to eat seafood. අපි ඉස්සෝ දැල්ලෝ වගේ දේවල් කන දුවල පුතාලා ඉන්නවා නම් we can always add something like this, some seafood. අපිට මුහුදු මාළු
ඒ වගේ දේවල් seafood කියලා කියනවා අපි ඉස්සෝ දැල්ලෝ අපි prawns cuttlefish කියලා කියනවා. So maybe you can add some prawns to your soup and make a prawn soup. Then you can add fish and you can add any sort of meat like you can add chicken, beef, or you can maybe add mutton. නේද පුතේ? අපි මස් මාළු කන දුවල පුතාලට ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවා කන්නේ නැත්නම් ඒවට අකමැති නම් මගේ දුවල පුතාලට එළවලු විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We are not asking you to eat any fish or meat or egg or anything like that if you are a vegetarian. මගේ දුවල පුතාලව අපි මස් මාළු කන්නේ නැති අයට කන්න කියලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ පුතේ. අපි දැන් කතා කරන්නේ සුප් ගැනනේ. ඉතින් අපිට මේ දේවලුත් සුප් හදන්න එකතු කර ගන්නවා කියලා තමයි ටීචර් මේ කියන්නේ. So that will give you another different taste. So what are the things that we can add apart from the vegetables that we use? We can add lentils, we can add some corn, then we can add egg, then we can add prawns, fish or any sort of a meat. So that depends on what you like to eat. දුවල පුතාලගේ කැමති අකමැති කන් අනුව මේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ටීචර් කිව්වේ. So now it's the time for us to see how we are going to make our soup. We are going to make a vegetable soup. We are going to add vegetables into our soup and we are going to make a tasty vegetable soup. Let's go and see what else we have to do. Right. Now, because we have our vegetables, now we spoke about the vegetables and I brought all my beautiful colorful pictures for you and you saw all the vegetables that we are going to use like tomato, potato, cabbage, carrots, leeks and all that. Now we are going to see how we are going to make the soup. ඔන්න පුතේ අපි දැන් එළවලු ගැන කතා කරා සුප් එකට දාන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල් ගැන කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද සුප් එකක් හදාගන්නේ කියලා. Now children, these are the things that you have to learn in your English lesson while we are making the soup. While we are talking about vegetables and fruits, remember this is an English lesson. අපි English lesson එකක් නේ කරන්නේ පුතේ. එතකොට දුවලා පුතාලා මේ අලුත් වචන English වලින් මේ වචන වලට කියන්නේ මොනවද සිංහලෙන් දුවලා පුතාලා දන්න වචන. ඒ දේවල් වලට English වලින් කියන නම් ඉගෙන ගන්න තමයි පුතේ අපි මේ English lesson එකෙන් පුතාලා දුවලාට මේ වගේ lessons අරන් එන්නේ. So this is the method. මොකද්ද method කියලා කියන්නේ පුතේ? අපි සුප් එක හදන ක්‍රමය. This is the method. Now we are going to start reading from the first sentence and see the method that we are going to use. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා කිචන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට තමයි සුප් එකක් හදන්න ඕනේ. First you have to clean the vegetables. Now from where do you buy the vegetables, children? You go to a supermarket or maybe you go to the fair. මගේ දුවලා පුතාලා නේද අපි පොළට ගිහිල්ලා එළවලු ගන්නවා. එතකොට අපි මග හම්බ වෙන එළවලු කඩවල් වලින් ගන්නවා. නැත්නම් අපි සුපර් මාකට් එකකට යනවා. We go to the supermarket or we go to the fair or we go to a shop nearby and we buy vegetables either from a vegetable stall. So what do you have to do? When you bring your vegetables, they have lots and lots of germs and dust and dirt. Especially. So you have to clean your vegetables. මගේ දුවලා පුතාලා වුණ සුප් හදන්න දැන් අපි සුප් එකක් හදන නිසා එළවලුනේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. So you have to clean your vegetables very well. Now vegetables like carrots, vegetables like pumpkin, then cabbage, you have to clean them very well. නේද පුතේ කැරට් වගේ එළවලු තියෙන්නේ කොහෙද? පොළව යටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි ඒව ගලවලා ගත්තාම වැලි තියෙනවා, මඩ තියෙනවා නේද? අපි ඒ නිසා තමයි clean කරන්නේ. That is why we say clean the vegetables. So you have to clean them. How do you clean them? How do you clean your vegetables? Now we have to clean the vegetables and how are we going to do it? This is how we are going to clean our vegetables. Now I want you to look at the first picture over here. Clean the vegetables. Can you see? You have to take it, either you can put the vegetables into a bowl and you have to go to a tap
and then you have to rub them very well. Rub them. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? හොඳින් අතුල්ලලා එළවලු වල තියෙන මඩ වර්ග, එතකොට විස බීජ යන්න අපි හොඳට හොදන්න ඕනේ. You have to wash the vegetables like this. Clean the vegetables. You must clean them. Then what do? After you clean the vegetables, cut them in small cubes. So now what do? First, we clean the vegetables. So the word that we have here, clean. Unna api clean karanawa vegetables tika. We clean the vegetables. Then the second one, cut them in small cubes. Cut them in small cubes. Cut them. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Cut. You have to cut. අපි කපන්න ඕනේ. Cut them in small cubes. Cut them in small cubes. ඒ කියන්නේ පුතේ cubes කියලා කියන්නේ කොහොමද? පුංචි කොටු විදිහට. Small cubes. Cut them in small cubes. Now can you see? This is how you cut your vegetables into small cubes. First you clean the vegetables, then you cut them in small cubes. පුංචි කොටු විදිහට කපනවා. දැන් අපි එළවලු ක්ලීන් කරගත්තා නේද? අපි ඒවා හේදුවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න අපි එළවලු මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නෙ. How do you cut them? You cut them in small cubes. අපි කියන්නේ පුංචි කොටු විදියට කපනවට අපි කියනවා cubes වලට කපනවා කියලා. Then what is the next thing that you do? Put the vegetables in a clean pot. Put the vegetables in a clean pot. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Put the vegetables. දැන් අපි කපාගත්ත එළවලු ටික put the vegetables එළවලු ටික දාන්න. Put the vegetables in a clean pot. Now you have to take a pot to make the soup. නේද පුතේ? අපි මොකක් හරි භාජනයක් ගන්න ඕනේ අපි කපන එළවලු ටික දාන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ සුප් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් soup pot කියලා අපි කියනවා. සුප් එකක් අපි හදන භාජනයට අපි කියනවා soup pot. So you have to put the vegetables in a clean pot. අපි එළවලු හේදුවා වගේම අපි සුප් හදන්න පාවිච්චි කරන ඒ භාජනත් අපි ක්ලීන් කරලා තමයි පුතේ ගන්න ඕනේ. You have to clean all the utensils. අපි utensils කියලා කියනවා කුස්සියේ පාවිච්චි කරන බඩුවලට. ඒ හැම එකක්ම අපි හොඳට පිරිසිදු කරලා තමයි පුතේ අපි වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න ගන්නේ. So now put the vegetables in a clean pot. Can you see? Now all the vegetables that you have cut, you must put the vegetables in a clean pot. You can take a pot like this. Maybe if you don't have a pot like this, you can just have a clay pot. මගේ දුවලා පුතාලට ගෙදර තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු භාජනයක් අරගෙන මේ සුප් එක හදන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නන විදිහම එකක් මොනේ නෑ පුතේ. මොකක් හරි මුට්ටියක් හරි පොඩි භාජනයක් අරගෙන ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම පොඩි නැති භාජනයක් අරගෙන ඔන්න අර විදිහට එළවලු දානවා. Now what are the steps that we followed? First we clean the vegetables, then we cut them in small cubes, put the vegetables in a clean pot. So we did that. Then what is our next step? Put adequate water. Put adequate water. මොකද්ද පුතේ adequate කියන වචනේ තේරුම? Put adequate water. ඒ කියන්නේ ඇති ප්‍රමාණයට වතුර දාන්න ඕනේ. අපි සුප් එක තැම්බෙන්න තියෙනවනේ. නේද? අපි තම්බලානේ ගන්න. We have to boil the soup. So you have to have an adequate amount of water. ඇති ප්‍රමාණයට. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයක් ඕනේ නේ එළවලු තැම්බෙන්න. So you have to have an adequate amount of water. Put adequate water. Can you see? Put adequate water. Now you have to put the water into the vegetables. You have to put water into the pot to make the vegetables boil. Put adequate water. That is what it says. Then we have add salt and pepper. Add. What is this word? Add. Add salt and pepper. Salt and pepper කියන්නේ මොනවද පුතේ? Salt කියලා කියන්නේ ලුණු. Pepper කියලා කියන්නේ මොනවද? ගම්බිරිස්. Add salt and pepper. Add කියලා කියන්නේ එකතු කරනවා.
අපි ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරනවා අපේ සුප් එකට. Add salt and pepper. Add salt and pepper. Can you see? Add salt and pepper. So when we do our cooking, there are special words that we use like cut and chop and add and put and all that. So add is another word that we use here. අපි cooking කුකරි කරනකොට උයන පිහන දේවල් වලදී පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි පුතේ add. එකතු කරනවා. Add salt and pepper. ලුණු ගම්මිරිස් දෙක අපි හදන සුප් එකට අපි එකතු කරනවා. Then what do we do after we add salt and pepper? We place the pot on fire and boil well. Place the pot. Place කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Place කියලා කියන්නේ තැනක් කියන එකද? Place the pot on fire and boil well. Place the pot on fire. ගින්දර උඩින් තියලා අපි ලිපේ තියලා ලිපේ තියනවා කියන එක තමයි කියන්නේ පුතේ අපි place the pot on fire and boil well. හොඳින් තම්බන්න ඕනේ. එළවලු ඔක්කොම තැම්බෙන්න ඕනේ. You have to boil the vegetables very well. So otherwise it will not be easy for you to digest the vegetables. අමුවෙන් තිබුණොත් අපිට කන්න බෑනේ පුතේ නේද? So you have to place the pot on fire and boil well. Can you see? Place the pot on fire and boil well. Now after you boil it, after you place the pot on fire, before that you clean, you cut, and then you put the vegetables into a pot to boil, and then you add adequate water, salt and pepper. Then when you place the soup pot on fire and then you boil it, then what happens? Our vegetable soup is ready to drink. Now after you follow this method, දැන් දුවලා පුතාලා සුප් එකක් හදන්න මෙන්න මේ ටික තමයි පුතේ කරන්න ඕනේ. Clean the vegetables. සුද්ධ කරලා vegetables ටික හොඳට පිරිසිදු කරනවා. Cut them in small cubes, right? As you can see here, you clean the vegetables, you cut them in small cubes, then you put the vegetables in a clean pot, add adequate water, add salt and pepper, place the pot on fire, and then you boil it well. ඔන්න ඔය ටික තමයි මගේ දුවලා පුතාලා සුප් එකක් හදන්න කරන්න ඕනේ. So always, now whenever you go to the kitchen, මගේ දුවලා පුතාලා මේ විදිය පුංචි දේවල් ගෙදරදී කරන්න බලනවානේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම අම්මා හරි කවුරු හරි වැඩිහිටියෙක් මගේ පුතාලා දුවලා ළඟ ඉන්න ඕනේ. You can maybe help your mother or your father or your sisters and brothers to do these things. මගේ දුවලා පුතාලට තනියම ගින්දරත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑනේ. You cannot touch fire or you cannot try to light your fire, or you can't do anything like that because you all are small. You can always ask for help. You can go to your elder brothers and sisters and your parents and you can ask them and you can help them. So after you do all this, your soup will be ready. And you are going to taste a vegetable soup like this. Our vegetable soup is ready to drink. Our vegetable soup is ready to drink. Can you see? Now, can you see all the little vegetables that we have added? You can see the mushrooms over here. You can see the tomatoes. You can see the pieces of carrot. And you can see the pieces of beans. Then you can see the pumpkins, the potatoes, and all that. So can you see how beautiful it has come? And your vegetable soup is going to be ready. So you can add some fish or meat or any other seafood, or maybe you can add some corn and you can add some prawns or anything like that. And maybe you can add some egg. But if you don't like them, you can have a wonderful, delicious soup like this ready for you to drink. So it's very, very healthy. Drinking a soup is very, very healthy. Now, so healthy and nutritious soup is ready to drink. Now, as I told you, drinking soup is very, very essential. පුතේ සුප් එකක් බොනවා කියන එක හරි වැදගත් දෙයක්. හුඟක් වටින දෙයක්.
right? It has a lot of benefits for us if we can drink a soup. So now we are going to take a look at the benefits of drinking soup. අපි බලමු ඇයි අපි සුප් බොන්න ඕනේ? සුප් එකක් බිව්වොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද? What are the benefits of drinking a soup? Come, let's go and see. Right. Health benefits of a soup. Health benefits. ඔන්න පුතේ අපිට සෞඛ්‍යයට මොන කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ සුප් එකක් බොන එක? ඔන්න දැන් අපි බලමු. Health benefits of a soup. It helps keep you warm. What does that mean? It helps keep you warm. What does that mean? දුවලා පුතාලට ඔන්න අසනීප වෙලා ඉන්නකොට වගේ නේද අපි රස්නෙන් බොන දෙයක් නේ සුප් එක. සුප් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සීතල කරලා බොන දෙයක් නෙවෙයිනේ පුතේ. It's a warm drink that we take. So it will keep you warm. අපිට ඇඟටත් සුප් එකක් බිව්වහම උණුසුමක් දැනෙනවා. අපිට සීතලක් දැනෙන්නේ නැහැ. So it will keep you warm if you drink a soup. It will not make you fat. That's important. It will not make you fat. It will not make you fat. If you drink a soup, you will not get fat. Now, sometimes your parents say, no, when you want to eat a lot of chocolates, when you want to eat a lot of sweets, දැන් මගේ දුවල පුතාලා ඔන්න සමහර වෙලාවට හුඟක් චොක්ලට් කන්න කැමති, බිස්කට් කන්න කැමති නේද පුතේ? එතකොට අම්මලා කියනවා නේද? දත් සවුත්තු වෙනවා ඔන්න මහත් වෙයි පැණි රස කෑවොත්. එහෙම කියනවා නේද මගේ දුවල පුතාලාගේ ඔන්න අයියලා අක්කලා එහෙම. So they say don't eat too much of sweets, it will make you fat. But if you drink soup, you will never ever get fat. It will not make you fatty because it has all the vegetables and it has all the nutrients. It will not make you fat. So you have to remember that. It's good for digestion. It's good for digestion. What does that mean, පුතේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පුතේ සුප් එකක් කියන එක ඉක්මනින් අපිට දිරවන්න පහසු වෙන කෑමක්. Having a soup is very easy to digest, not like having a very heavy meal. හුඟක් බර ආහාර අපි ගන්න වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඒ වගේ නෙවෙයි පුතේ. සුප් එකක් අපි ගත්තාම ඒක ඉක්මනින් අපිට දිරවල ඇඟට පහසුවක් දැනෙනවා. ඉක්මනට අපේ ඇඟට උරා ගන්නවා. So it's good for digestion. That is the word. Digestion. දිරවීම පහසු කරනවා. ඉක්මනින් දිරවනවා. It's power packed with nutrients. What does that mean? It's power packed with nutrients. Why is that? ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් අපි සුප් එක හදන්න හුඟක් දේවල් පාවිච්චි කරානේ. We have used a lot of vegetables. So each vegetable has got different types of nutrients. අපි ගත්ත එළවලු වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම එකකටම විශේෂ වෙච්ච ගුණ තියෙනවානේ. එක එක එළවලු වර්ගවල තියෙන එක එක විදිහේ ගුණ නේද පුතේ? එතකොට අපි ඒ ඔක්කොම එකට දැම්මහම මොකද වෙන්නේ? It's power packed with nutrients. It has all the nutrients that we want. It has vitamins and minerals and all that. හැමදේම අපිට එක වේලකින් ගන්න පුළුවන්. We can have all the nutrients in one cup. නේද? අපි වෙනම එළවලු කනවට වඩා when we put them all into the soup, we can have all the nutrients together. The vitamins and minerals stay intact. When you make a soup, ඔන්න පුතේ අපි සුප් හැදුවහම සුප් එකේ තියෙන vitamins and minerals ඒකෙම රැඳිලා තියෙනවා. In the soup itself, because we put water and boil them, so we do not only eat the vegetables, no, we drink it. අපි සුප් එකක් හැදුවහම ඒකේ අපිට තියෙනවානේ පුතේ වතුර වගේ කොටසක් නේද? අපිට එළවලු කෑලි විදිහට අපිට කන්න පුළුවන්. එතකොට එළවලු ටික තැම්බිලා එන වතුර අපිට තියෙනවා. The liquid that comes out that when we boil our vegetables, that's full of nutritious things. It has vitamins and minerals as I told you. So they are all intact. ඒ ඔක්කොම එකටයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ලැබෙන ගුණ ප්‍රමාණය වැඩි. So it's very healthy. It's very nutritious. That is why we are learning about the health benefits of a soup. Remember, you have to drink a soup. It can keep aches and pains away. Oh, what does that mean? What are aches and pains? මොනවද පුතේ aches and pains කියන්නේ?
ඔය එක තියෙන්නේ පුංචි කැක්කුම් හැදෙන්නේ මගේ දුවල පුතාලට. You say my head is paining, my leg is paining, I have my shoulders are paining නේද? පුංචි එක අපිට තියෙනවානේ එක රිදෙන දේවල්. ඔන්න අත රිදෙනවා කියනවා, ඔළුව රිදෙනවා කියනවා, බඩ රිදෙනවා කියනවා. So having a soup can keep all the aches and pains away. අපිට හැදෙන පුංචි ලෙඩ පුංචි අමාරුකම් සුප් බොනකොට නැති වෙනවා පුතේ. Now as we have been talking, we have all these things. As I told you, we have all the vitamins and minerals in that. නේද පුතේ? සුප් එකේ හැම දෙයක්ම තියෙනවනේ. එතකොට කොහෙද අපිට අසනීප වෙන්නේ නැහැ නේද? When we have a soup, it will keep you healthy, strong, so it will not give you any aches and pains. Now remember, it is naturally healing. Now because we add all the natural things like the vegetables, අපි ඔක්කොම දාන්නේ natural කියලා කියන්නේ පුතේ ස්වභාවික දේවල් නේද? අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඔක්කොම ස්වභාවික දේවල්නේ. එළවලු අපිට ලැබෙන්නේ සබාධමෙන්නේ. We get all the vegetables from the nature. So they are all natural. මුකුත් අපි කෘතිම දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සුප් හදනකොට. We do not use any artificial things when we make soup. We can always use the good vegetables, the fresh, healthy vegetables to make our soup. So it's naturally healing. ස්වභාවිකවම අපිට අසනීප වෙන ඒවා හොඳ කරන බෙහෙත. We don't have to go to the doctors and have pills and tablets and all that. If you can drink a soup, that is something that is naturally healing you. ස්වභාවිකවම මගේ පුතාලට බෙහෙත් වර්ග ගන්නේ නැතුව අසනීප වලින් බේරෙන්න පුළුවන් අපි සුප් පාවිච්චි කරුවොත්. So what are the benefits of health benefits of taking a soup? We are going to read once again. It helps keep you warm. It will not make you fat. It's good for digestion. It's power-packed with nutrients. The vitamins and minerals stay intact. It can keep aches and pains away. It is naturally healing. So these are the health benefits that you have when you take a soup. Can you see my little friends over here? They love to have the soup. See how happy they are? They love to have the soup. As children, you also must get into the habit of having a soup. මගේ දුවල පුතාලත් ඔන්න සමහර එළවලු කන්න කැමති නැති මගෙත් ඉන්නව නේද චූටි දුවල පුතාලා. So if you all don't like to eat vegetables, you have to try and take a soup. So that will be very, very healthy and it is beneficial for everything. All the illnesses that we have will be cured if we have a soup. So you have to try and drink soup. So now we will go and see why it is very, very important to have vegetable soup. On a vegetable soup එකක් අපි බොන එකෙන් මොනවද අපිට තව තියෙන benefits කියලා අපි බලමු පුතේ. High in nutrition. As I told you, now you can see it's a better picture. You can have a look at this. It's colorful. Health benefits of vegetable soup. If you drink a vegetable soup, okay? Not maybe you can add an egg or something, but straight away the vegetable soups will give you these benefits. High in nutrition, as I told you, hydrates the body. What does that mean? Hydrates the body. Because soup is a liquid in a drink that we take, it hydrates our body. අපේ ඇඟේ තියෙන තෙතමනය තියාගන්න අපිට උදව් කරනවා පුතේ. Because it's a drink. It has a liquid. It has all the vegetables boiled. So when we take it, it will hydrate the body. අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණය අපිට රඳව ගන්න උදව් කරනවා. Promotes hair growth. There you go, my little girls. It will help you grow your hair. Your hair will grow if you drink soup. මගේ දුවලා ඔන්න පුතාලත් එහෙමයි කොණ්ඩේ වැවෙනවලු ලස්සනට මගේ චූටි දුවලාගේ. So you have to drink soup in order to have long and healthy hair. Then cures acne and wrinkles. Oh, what does that mean?
ඒ කියන්නේ පුතේ ඇක්නි කියලා කියන්නේ චූටි දුවලා පුතාලගේ ඔන්න පුංචි බිබිලි එන්නේ නෑ. ඕගලන් ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ස්කින් එක ලස්සනට තියන්න පුළුවන්. දුවලා පුතාලගේ හැම ලස්සනට තියන්න පුළුවන්. If you drink soup because of the vegetables in the soup. අපි එළවලු කන්න කියන්නේ ඒකනේ නේද පුතේ? It will give you a good skin. It will keep your skin healthy. You will not have any patches on your skin. You will have nice and glowing skin. අපිට ලස්සනට දුවට ලස්සනට ඉන්න පුළුවන් ඔන්න soup බිව්වොත්. That's another very good health benefit of the vegetable soup. Keeps skin healthy and radiant. ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් අපේ skin එක. Quick boost energy. What does that mean? Quick boost energy. Because all the vegetables get together and they boil in the soup. That will give you quick boost. අපිට ඉක්මනින් ශක්තිය ලබා දෙනවා පුතේ. සුප් එකකින් අපිට වෙනම අපි දැන් බත් කනකොට වගේ එළවලු වෙනම කාලා එනවට වැඩිය ඉක්මනින් අපිට ශක්තිය ලැබෙනවා අපි සුප් එකක් බිව්වහම. Quick boost energy. That is what it means. Maintain optimal water level. As we spoke about keeping our body hydrated. අපි කිව්වේ ඇඟේ වතුර ප්‍රමාණය තියෙනවා කියලා. එතකොට හරි විදිහට අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණය තියාගන්න අපිට සුප් උදව් වෙනවා. Helps in weight loss. Yeah, can you remember? I told you it will not make you fat. It will help you lose your weight. ඔන්න අපි මහත් වෙන්නේ නැතුව අපිට කෙට්ටුවට ඉන්න පුළුවන්. අපිට කෙට්ටු වෙන්න උදව් කරනවා සුප්. Helps in weight loss. Then what happens? Enhances detoxification. පුතේ අපිට අපේ ඇඟ ඇතුළ පිරිසිදු කරනවා. අපේ ඇඟ පිරිසිදු කරලා අපිට හොඳ ලේ හොඳ blood අපේ blood circulation එකට it helps us to have good blood circulation. It will help us to have our body will be cleaned with the vegetables that we intake. So there are lots and lots of health benefits by taking. You get a lot of health benefits by intaking soup. So drinking soup is very, very important. So now we will move on to our next slide. I have something else for you. There are some more information about why we need to drink soup. Let's have a look at that. My little girls and boys, now why should we drink soup? ඇයි අපි සුප්ම බොන්න ඕනේ? සුප් එකක් බොන්න ඕනේ ඇයි? Vegetable soup keeps you healthy. Vegetables are anyway healthy, no? Vegetables will always make you healthy. අපි එළවලු කනකොට මගේ දුවලා පුතාලා කොහොමත් නිරෝගී දරුවෝ වෙනවා. So intaking vegetable soup will anyway help you to live a healthy life. Instead of a heavy meal at night, you can prefer soup in your dinner. Now you have to remember this. Now you can always have a soup for dinner. Then පුතේ dinner කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවටද? dinner කියලා කියන්නේ අපි රෑ කෑම වේලට. අපි රෑට කන වේලට කියනවා dinner කියලා. අපි උදේට කන එකට මොකද්ද කියන්නේ? We say breakfast. Then අපි දවල්ට කන එකට කියනවා lunch. අපි රෑට කන එකට කියනවා dinner. Now without having a heavy meal at night, ඔන්න රැට අපි හුඟක් බර කෑම heavy meal එකක් කියලා කියන්නේ හුඟක් බරට අපි කනවනේ පුතේ. අපි බත් හරි මොනවා හරි කන දේ හුඟක් බරට හිටින දෙයක් නැතුව අපි සුප් එකක් බිව්වොත් අපිට හුඟක් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි සුප් එකක් බොන්න ඕනේ ඇයි කියලායි අපි කතා කරන්නේ. Why do we have to drink a soup instead of a heavy meal at night? Right, because after we have our meals in the night, we go to sleep. We don't go and work or we don't go and play. නේද පුතේ? අපි රෑ කෑමෙන් පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? අපි නිදිය ගන්නවනේ. අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ, වෙන වැඩක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කන දේ හුඟක් බර දෙයක් වුණොත් ඒක ඉක්මනින් දිරවන්නේ නැහැ. So you have to have a soup in the night without having a heavy meal. That you can prefer soup in your dinner. So you can have a soup for your dinner. You may not have soup for your breakfast and lunch, but you can have a soup for your dinner. If you take a vegetable soup every day, if you can take a vegetable soup every day, you will get the complete nutrient value. If you can cut some vegetables into small cubes, you can put them into a pot, and if you can have a vegetable soup daily,
It's going to be very, very nutritious. That will keep you very, very healthy. It's good to have a vegetable soup twice or thrice a week. If you can't have a soup daily. හැමදාමත් ඉතින් අපිට සුප් කන්න බෑනේ නේද පුතේ? හැමදාම සුප් හදන්න බෑනේ. But you have to try and at least have once or twice, or if you can have 3 times per week. If you can drink soup, that's going to be very, very good. The additional benefit is that you will get the chance of eating all varieties of vegetables. Isn't that so? Why do we have to take a vegetable soup? ඇයි පුතේ අපිට ඔක්කොම වර්ගවල vegetables අපිට එක ආහාර වේලකින් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නේද සුප් කියලා කියන්නේ. We can have all varieties of vegetables in one dish. So that's another benefit. අපි ඔක්කොම එළවලු වර්ග අපිට ගොඩක් ඕනේ නෑනේ හැම vegetable එකකින්ම ටික ටික ගත්තාම සුප් එක හදන්න පුළුවන්. So we will be having all the vegetables at the same time. So that's why I said all the vitamins and minerals are together for us. So you can have a soup and you can have all the vegetables, all varieties of vegetables at the same time. Homemade soups are the best. You have to remember, homemade soups. We can make the soup at home. අපිට ගිහිලා කඩවල් වල තියෙන soup ගන්න ඕනේ නෑ පුතේ. Now you know how to make a soup. You can have the soup made at home. So the homemade soups are the best for you. අපි ගෙදර හදන කෑම පිරිසිදුයිනේ නේද පුතේ? Rather than going out into a shop or some stall and buying a soup and drink, we do not know how they make it. We do not know the value of those vegetables, whether they add the vegetables, the quality vegetables. අපි දන්නේ නෑනේ පුතේ නේද? අපිට නරක වෙච්ච vegetables උත් දානවද දන්නේ නෑනේ shops වලින් අපි ගන්නකොට. So you can have a homemade soup. Homemade soups are the best. So that is why I taught you how to make a soup and how you can have it, an easy way to make the soup and the benefits of having a soup. So now we have completed talking about making a soup, how to make the soup. Now it's time for us to move on to our workbook activities. Don't we have workbook activities to do? I think it's all about the soup that we made. So we will move on to our workbook. Take your workbook out and turn to this page and we will complete our workbook activities. Come. Okay, right. Now we have our workbook activity over here. Color the vegetables in the soup. Now you have to color the vegetables. It's very, very easy and I know all my little girls and boys love to color. මගේ දුවලා පුතාලා ආසයිනේ colouring activities වලට. Now here you have to color the soup. Now can you see we have a big pot of soup. ඔන්න ලොකුම ලොකු soup භාජනයක් තියෙනවා. And we have all the vegetables that we put into the soup as well. You have to color them. The pictures are already here and only thing that you have to do is you have to take your color pencils. Use your color pencils nicely and you can color them. Let's have a look at the vegetables that we have in our soup. What are they? Now you know. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ අපි soup එකට මොනවද පාවිච්චි කරපු vegetables කියලා. ඔන්න දැන් අපි මෙතන තියෙන vegetables ටිකක් බලමු. දුවලා පුතාලා කලින් කතා කරපු නැති vegetables ටිකකුත් මෙතන තියෙනවා. So now we are going to take a look at that. What are these? They are the carrots. You can color the carrots in a beautiful color. What is the color of the carrot? It is orange color. You can color all the carrots in beautiful orange color. ඔන්න අපිට carrot තියෙනවා පුතේ. අපිට color කරන්න පුළුවන් orange color එකෙන්. Then what is this vegetable over here? That is the brinjal. අපි බටු කියලා කිව්වේ. Brinjal. We have a brinjal over here. What is the color of the brinjal? It is purple color. නේද පුතේ? දම් පාටයිනේ බටු. ඔන්න පුතාලට color කරන්න පුළුවන්. Then we have leeks over here. Can you see? We have leeks. You can color them in beautiful green color. Then we have potato over here. අල මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට color කරන්න පුළුවන්. Now because teacher don't have enough colors to color the pictures, I want you to do it. I know you can color your vegetables really well, so you can do that. Then we have
cauliflower, or we can say broccoli. We have cauliflower. අපි කතා කරේ පුතේ ගෝවා මල් වගේ එළවලුවක් තියෙනවා. You can color that. Then we have the green peas. Green peas. මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා තියෙනවා නේද green peas. So you can color them in green. And then we have the pumpkin, and then we have okra. අපි කියනවා බණ්ඩක්ක වලට අපි කියනවා okra කියලාත් කියනවා ladies fingers කියලා කියනවා අපි බණ්ඩක්ක වලට. හුඟක් දුවලා පුතාලා ඒක දන්නවනේ ladies fingers. We say ladies fingers කියලා කියන්නේ බණ්ඩක්ක වලට. ඉතින් ඒක කලර් කරන්න පුළුවන්. Then we have the pumpkin. Pataka. You can use the same orange color and you can color the pumpkin. Then we have our mushrooms. You can color the mushrooms as well. Okay, so what you have to do is you have to color the vegetables in the pot. That's going to be a beautiful coloring activity. So you will enjoy that, I know. Then we have another small activity left in your workbook. Let's move on to that. You can finish that by read and write. You can read and write and complete the workbook activity. What do we have to read and write? Now look at this bunny over here with a carrot. It's holding a carrot. Can you see? Now we were talking about vegetables and we were talking about making the soup. A soup to drink was our lesson name, right? Now the little bunny says, I like carrots that are orange. What do you like? Now what is the color of the carrot, children? It is orange color. That's right. So now because we are talking about vegetables, we are talking about the vegetables that we put into a soup. So maybe we can talk about the vegetables that you, my little girls and boys, like. Now the bunny says because it's a rabbit, no. So the rabbit likes carrots. What do you like? I like carrots that are orange. What do you like? Now you can say what you like. මගේ දුවලා පුතාලා මොනවද කන්න කැමති එළවලු? මගේ දුවලා පුතාලාට මෙතනින් අඳින්න පුළුවන්. You can draw yourself, or maybe you can draw the vegetable that you like to eat. What are the vegetables that you like to eat? There are so many vegetables. I like to eat mushrooms. Teacher likes mushrooms. So I'm going to draw a mushroom over here like this. I hope I can draw my mushroom. Can you see my mushroom over here? Okay. So the bunny likes carrot. I like my mushroom. The bunny is asking us, right? I like carrots that are orange. What do you like? Maybe you can say, you can write the name of the vegetable that you like. Now, because I like mushrooms, I will say, I like mushrooms. mushrooms. Okay. So you can do that little activity in any way that you want. Maybe you can draw yourself holding your favorite vegetable, and then you can write, I like pumpkin or beetroot or cabbage or any vegetable that you like. මගේ දුවලා පුතාලා ආස දේ තමයි මෙතනින් අඳින්න ඕනේ. ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. You can draw the picture, color it, and then you can write like that. I like, and you can say what's the vegetable that you like. So having this completed, we have come to the end of our lesson. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අද workbook activities කරලා අපි මේ lesson එක ඉවර කරනවා. So now you know how to make a soup. You know why we need to drink soup, the benefits of having a soup, right? You have to remember the method that we make a soup. Okay, so having all that learned and keeping everything in mind, I'm going to complete my lesson and I'm going to go and come back once again with my next lesson. Lesson number 5. I will be back very soon. Until then, bye.